আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো। মোহাম্মদ ইমানুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক, উচ্চতর গণিত, মোহাম্মদপুর আইডিয়াল কলেজ, পার্বতীপুর, দিনাজপুর। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, 2020-2021 শিক্ষাবর্ষের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর অনলাইন ক্লাসে স্বাগতম। সৃজনশীল উদ্দীপক 1, f of x equal 10px, 2, g of x equal 6px। ক, লিমিট x tends to infinity 5 to the power x sin m divided by 5 to the power x এর মান নির্ণয় করো। খ, p equal 4 হলে মূল নিয়মে f of x এর মান নির্ণয় করো। গ, p equal 1 এবং y equal f of x plus g of x হলে দেখাও যে 1 minus sin x square d square y divided by dx square minus cos x equal 0। সমাধান। ক, লিমিট x tends to infinity 5 to the power x sin into m divided by 5 to the power x। ধরি m divided by 5 to the power x equal theta, অতএব 5 to the power x equal m divided by theta। যখন x tends to infinity তখন theta tends to 0 equal limit theta tends to 0 m divided by theta sin theta equal limit theta tends to 0 sin theta divided by theta into m equal 1 into m। যেহেতু লিমিট theta tends to 0 sin theta divided by theta equal 1 equal m। answer। খ, দেওয়া আছে f of x equal 10px, অতএব f of x equal 10 4x, যেহেতু p equal 4। মনে করে y equal f of x equal 10 4x, অতএব f into x plus h equal 10 4 into x plus h equal 10 4x plus 4h।
আমরা জানি dy divided by dx equal limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x divided by h. অতএব d dx f of x equal 1 divided by h limit h tends to 0 10 4x plus 4h minus 10 4x বা d dx 10 4x equal 1 divided by h limit h tends to 0 sin 4x plus 4h divided by cos 4x plus 4h minus sin 4x divided by cos 4x. বা d dx 10 4x equal 1 divided by h limit h tends to 0 লসাগু cos 4x plus 4h into cos 4x sin 4x plus 4h into cos 4x minus sin 4x into cos 4x plus 4h. বা d dx 10x 10 4x equal 1 divided by h limit h tends to 0 sin 4x plus 4h minus 4x divided by cos 4x plus 4h into cos 4x. বা d dx 10 4x equal 1 divided by h limit h tends to 0 sin 4h divided by cos 4x plus 4h into cos 4x. বা d dx 10 4x equal limit h tends to 0 sin 4h divided by 4h into
4 into 1 divided by cos 4x plus 4h into cos 4x by d dx tan 4x equal 1 into 4 into 1 divided by cos 4x plus 0 into cos 4x by d dx tan 4x equal 4 into 1 divided by cos 4x into cos 4x equal 4 divided by cos square 4x অতএব d dx tan 4x equal 4 sec square 4x যেহেতু 1 by cos x equal sec x answer গ দেওয়া আছে f of x equal 10 px এবং g of x equal sec px অতএব y equal 10 px plus sec px বা y equal 10 into 1 into x plus sec into 1 into x যেহেতু p equal 1 বা y equal 10x plus sec x বা y equal sin x divided by cos x plus 1 by cos x বা y equal লসাগু cos x 1 plus sin x বা dy by dx equal d dx 1 plus sin x divided by cos x বা dy by dx equal cos x d dx into 1 plus sin x minus 1 plus sin x into d dx cos x divided by cos square
x যেহেতু d dx u divided by v du by dx minus u dv by dx divided by v square. Equal dy by dx equal cos x into 0 plus cos x minus 1 plus sin x minus sin x divided by 1 minus sin square x. By dy by dx equal cos square x plus sin x plus sin square x divided by 1 plus sin x into 1 minus sin x. যেহেতু a square minus b square equal a plus b into a minus b. By dy by dx equal 1 plus sin x divided by 1 plus sin x into 1 minus sin x. যেহেতু sin square x plus cos square x equal 1. By dy by dx equal 1 divided by 1 minus sin x. By d dx into dy by dx equal d dx to 1 divided by 1 minus sin x. By d square y divided by dx square equal 1 minus sin x into d dx into 1 minus 1 d dx into 1 minus sin x divided by 1 minus sin x to square. By d square y divided by dx square equal 1 minus sin x into 0 minus 1 0 minus cos x divided by 1 minus sin x square. Equal by d square y divided by dx square equal 0 plus cos x divided by
1 minus sin x square বা 1 minus sin x to a square d square y divided by dx square equal cos x। অতএব 1 minus sin x square d square y divided by dx square minus cos x equal 0 ছোট। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, পরবর্তী ক্লাসে তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে। তোমরা সকলেই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। খোদা হাফেজ।